Hola, muy buenos días, buenas tardes desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en Washington, D.C. y bienvenidos a esta rueda de prensa sobre la pandemia de COVID-19. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS y hoy es el miércoles 8 de diciembre de 2021. Contamos como todas las semanas con interpretación al inglés, portugués y francés y la opción se encuentra en el botón Interpretation. Como todas las semanas, ya hemos recibido preguntas por correo electrónico, muchas gracias, pero claro, podrán hacer preguntas también durante la sesión en el botón Q&A. Recuerden, por favor, de identificarse con su nombre y el medio de comunicación al enviar la pregunta. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación de COVID-19 y también sobre la variante de preocupación Omicron, y sobre la situación de vacunas en la región. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Silvan Aldiguiere, gerente de incidente para COVID-19, y el doctor Jairo Méndez Rico, asesor regional en enfermedades virales de la OPS. Empezamos ahora, invito a la doctora Etienne, por favor, a compartir sus palabras de apertura y pasamos a los Q&As. Muchas gracias. Dr. Etienne. Thank you so very much. Good morning, and thank you once again for joining today's press briefing. Over the last week, there were over 782,655 new COVID-19 infections and 10,950 COVID-related deaths reported in the Americas. In North America, cases are increasing in Canada and parts of Mexico, such as Baja California. In the Caribbean, Trinidad and Tobago continues to experience jumps in COVID cases, hospitalizations, and deaths. Other smaller islands, like the Cayman Islands, are also witnessing increases in COVID infections. Sorry. Except for Panama, Central America is experiencing a steep decline in COVID infections. In South America, Bolivia, Peru, and Colombia continue to see a steady increase in COVID cases, while Ecuador, Chile, and Argentina are reporting a drop in COVID infections. PAHO is monitoring the spread of the Omicron variant in our region. Omicron has already been detected in several countries, including Argentina, Brazil, Canada, Chile, Mexico, and the United States, although it's just a matter of time before the variant circulates in more countries. The arrival of a new variant doesn't necessarily mean that things will be worse, but it does mean that we must be extra vigilant in the short term. Research is ongoing to better understand Omicron's behavior and the potential risks for our region. In the meantime, we must not forget that we are already dealing with the Delta variant, which is highly transmissible. And that's why it's important that countries continue to leverage the full package of public health measures that have proven effective against this virus, including hand washing, mask wearing, and social distancing, and that people get vaccinated when it's their turn. Vaccines remain a critical tool to reduce hospitalizations and deaths and to limit the appearance of new variants. So today, I want to offer an update on vaccination efforts in our region. So far, 55% of people in Latin America and the Caribbean have been fully vaccinated against COVID. And while this number is a testament to the efforts of countries in the region that have been working hard to secure and deliver the doses that they need to protect their populations, there are still too many people who remain unvaccinated.
20 countries in our region have yet to reach the WHO's year-end 40% vaccination coverage target. And while we expect that some of these remaining countries will get there in the next few weeks, Guatemala and several Caribbean islands, like Haiti, Jamaica, and St. Vincent and the Grenadines, remain far behind. At the current pace, as many as 6 countries may not meet the 40% year-end target. Let me assure you that PAHO is doing everything that it can to accelerate vaccinations in our region. This week, more than 1.6 million doses are being delivered to countries in our region, completing a total of 72 million doses so far. And we expect more doses to arrive in the coming days. In the short term, we are racing to get people protected from this virus. But COVID will require a long-term strategy, especially as we learn more about the duration of protection, the impact of the vaccine on different age groups, and the behavior of new variants. PAHO's vision is to ensure access to COVID vaccines for everyone who is eligible in our region. And to fulfill that vision, we need to use our proven and sustainable mechanisms to secure vaccines now and for years to come. The PAHO Revolving Fund is a mechanism with a 40-year legacy that purchases all routine vaccines for 42 countries and territories in the Americas, including COVID vaccines. For example, this year, we are completing the delivery of 34.8 million doses of seasonal influenza vaccines for 33 countries. Leveraging on this legacy, we will continue to facilitate access to COVID vaccines on behalf of countries in our region to complement the doses that they already secured via COVAX and through donations or directly from manufacturers. This year, the Revolving Fund has already purchased for our region more than $1 billion worth of all routine vaccines, including COVID-19. And we expect to buy even more as countries place their orders. PAHO has secured deals with AstraZeneca, Sinovac, and Sinopharm, and we expect to have mRNA vaccines in the portfolio as well. We're currently reviewing orders for next year, and it's not too late for countries to request additional doses. By using our revolving fund, countries are guaranteed access to quality assured vaccines at fair prices through a transparent mechanism. Countries can also benefit from the fund's credit line, and they can save the time and effort that it would take to negotiate individually, to manage orders, and oversee the international logistics of deliveries. As we secure these doses in the short term, PAHO is also investing in the future by advancing the development of mRNA hubs in Argentina and Brazil to enhance this region's ability to manufacture vaccines. As vaccine supplies improve, countries must, however, not forget the most vulnerable. PAHO has been working with countries to organize immunization campaigns to reach populations in rural, remote, and harder to reach areas, such as in border communities, where a clinic or doctor may be many kilometers or even days away. Countries are also working to reach those without easy access to transportation to health services in urban areas. Vulnerable groups like our indigenous peoples, the elderly, and those with existing conditions that leave them at higher risk of severe COVID should be first in line for COVID vaccines. Unfortunately, this is not the case in some countries for a variety of reasons. In several countries where overall vaccine coverage is high, like in Anguilla, the United States, and Bermuda,
vaccination coverage among people over the age of 60 is lower than other groups. So many elderly people remain unprotected. In other countries where vaccination are further behind, like Jamaica, Nicaragua, and Guatemala, vaccinations are underway for everyone. So many young, healthy people are being protected before the elderly populations. This lack of prioritization is perilous because it keeps our elderly vulnerable and our health systems at risk. And that is why we urge countries to ensure high coverage within their vulnerable groups first. As we near the end of the year and countries are deploying more doses to reach the WHO's year-end targets, we continue to make a call for equity and preparedness. We need a reliable supply of doses so that our COVID vaccination campaigns do not widen the inequities that have long divided our region. And countries must prioritize and accelerate vaccine rollout because we just cannot afford to leave anyone behind. Thank you very much, Dr. Tien, for the update. A follow-up question that we received from a number of media. With vaccines, why haven't we been able to stop the COVID pandemic? Why have we not been able to stop the COVID pandemic? So let me thank you for this question. I think the simple answer is that we have not yet applied enough vaccines in our countries. And of course, therefore, we need to improve this. The other part of the answer is that in too many instances, people are relaxing public health and social measures and increasing their risk of infections. Let's face it, we have community transmission of this virus in every country in the Americas. And we need to interrupt this transmission first. That means that people have to do everything to protect themselves. To achieve our goal of reaching herd immunity, or even the first 70% of the populations with a COVID vaccine, the countries need to step up their work on all fronts. PAHO's revolving fund, as you said, is helping make vaccines accessible to all, but it is imperative that every effort be made to reach the 40% goal, at least before the end of this year. And then by mid-2022 to reach the 70% goal. And even then, we are not sure that the 70% goal will get us to end the transmission or the herd immunity that we are looking for. It may well be higher than that. The countries, I think, can improve vaccine acceptance with community outreach and other strategies. And health ministries, like in the Caribbean and other areas, have started creative ways of doing this. Some countries are highlighting positive stories to combat vaccine hesitancy. Others are working with religious leaders, and still more are using text messages to reach people with vaccine information. But let all of us note, it really is important that vaccines can prevent you from getting severely ill or dying from COVID. And we need people to understand this. And we need people to understand that we need all of our populations who are eligible, we need them to be vaccinated. And if we do that and follow our public health measures, we will get to the point where we can end transmission. Thank you very much, Dr. Tien. Pasamos entonces a otras preguntas. Nos quedamos con las vacunas. Una pregunta de seguimiento de Alina Dieste, AFP. Al ritmo actual, ¿es posible que hasta 6 países de la región no alcance el objetivo de tener 40% de la población vacunada antes del final del año? ¿Cuáles son los 6 países? Doctor Barbosa. Gracias, gracias por la pregunta. Mira, esa estimación lo hicimos con base en el ritmo actual de la vacunación en cada país, el número de dosis que logran aplicar a cada día.
Es una estimación que queremos que no se realice y estamos trabajando todos los días para que esos países puedan recibir más vacunas y puedan también tener más centros de salud, más participación de la comunidad para que puedan ampliar el ritmo de la vacunación. En el momento tenemos a Haití, a Jamaica, a San Vicente y las Granadinas, a Guatemala, a Santa Lucía y a Granada. Esos son los 6 países que, con el ritmo que están hoy, no van a cumplir con el objetivo de tener a 40% al final de año. La situación más preocupante es de Haití, por toda la situación de la crisis política, el terremoto, todo que ha pasado en el país, que tiene una cobertura vacunal muy baja. Con los otros, como hablé, queremos que esa estimación no se realice, que sea posible ampliar el ritmo y llegar a todos los países de las Américas con más de 40% al final de año. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta ahora sobre la variante Omicron, quizás en inglés, de Gabriela Granados, Japanese Broadcasting Company, NHK. The question is, how much time does it take to identify variants, since there's the time needed for the sequencing plus other organizational aspects? How many days to know? And then she also asks, how about small countries that might need to send samples to other countries? Dr. Aldigueri, Dr. Mendez-Rico. Yes, thank you for these questions. I will try to provide you with an overview of the surveillance in our region, and after we'll give the floor to Dr. Mendez-Rico, who is the PAHO subject matter expert on viral diseases. First, I'd like to remind the audience that in the region of the Americas, we have built since 2020 a genomic surveillance network for SARS-CoV-2 to ensure that all countries, even those countries with limited capacity for sequencing, all countries have access to regional reference laboratories where samples are processed and the sequences are generated and the decision makers are informed. Thanks to 7 sequencing reference laboratories covering North America, Central America, South America, and the Caribbean, and the active participation of most of the countries, more than 170,000 sequences from all these regions have been uploaded in the global database, that is called GISAID, and we have been able to detect and follow all the variants of concerns, all the variants of interest, and several other common variants. However, please take into consideration that even in a period of relatively low transmission, the genomic surveillance systems capture only a fraction of the strains that are circulated. And this is normal, as countries and laboratories cannot sequence all cases confirmed by the national laboratories. So now I think it's time to give the floor to Dr. Mendez-Rico. Over. Thank you, Dr. Aldigueri. Yes, it is true that the complete genome sequencing and characterization process may take between 1 and 2 weeks to be completed. And it is a very specialized process that cannot be conducted in all laboratories. Nevertheless, we have already implemented molecular screening protocols to early detect the possible introduction of different variants of concern. These protocols are currently being adapted to detect Omicron, and together with the epidemiological background will be very useful to rapidly alert the presence of the variant while the confirmation through the whole genome sequencing is performed. It is important to always have in mind that regardless of the variants, all the public health measures already implemented to limit the transmission of the virus, including, of course, the social distancing and the use of masks in closed public spaces, and the vaccines to reduce the risk of severe disease, are still extremely efficient and therefore should be maintained and reinforced. We don't have to wait for Omicron to be detected to do what we have to do. We have the tools to avoid the spread of the virus, and we have to use them. Thank you very much. Gracias. Thank you, Dr. Aldigueri, Dr. Jairo Mendez-Rico.
Pasamos a una segunda pregunta sobre Omicron. A Susana Roca, del periódico El Independiente de Guatemala, pregunta: ¿tienen información sobre los síntomas que presenta la nueva variante y cuáles podrían ser las complicaciones de salud? Doctora Alighieri. Gracias por esa pregunta. Yo diría que aún es muy temprano para poder contestar con seguridad si hay diferencias clínicas entre la variante Omicron comparando con otras variantes en aspectos de sintomatología y de complicaciones. Los reportes iniciales de que puede ser más leve son aún prematuros y deben analizarse con mucha cautela, con la implicación de si esa variante Omicron es más transmisible, la efectividad de la vacunación para Omicron y la inmunidad natural post-infección con otras variantes del virus SARS-CoV-2. Lo que quiere decir es que tenemos que analizar si los síntomas reportados por algunos investigadores en África del Sur y en Europa son más leves porque los pacientes fueron vacunados y o han sido ya infectados por el virus en los últimos meses. Además, lo que vemos en los casos importados en Europa y en las Américas, por el momento, son casos en adultos jóvenes que, por nuestra experiencia, tienen menos complicaciones. Espero haber respondido a la pregunta de la periodista. Gracias. Gracias, doctora Alighieri. La próxima pregunta es de Cintia Torres, periodista del Confidencial. Pregunta: ¿qué implicaciones tiene la aparición de Omicron en el control de la pandemia, específicamente en países con poca cobertura de vacunación como Nicaragua? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, la OPS en la semana pasada y en esta semana ha brindado las actualizaciones, lo que sabemos sobre la variante Omicron, y hemos subrayado mucho que es necesario esperar un par de semanas hasta que se tenga todas las informaciones, incluso sobre la protección que las vacunas pueden brindar para personas que se van a infectar con la variante Omicron. Con lo que sabemos hoy, es muy absolutamente recomendable que sigamos a vacunar y que sigamos com as medidas de saúde pública. Não há por que agora empezar a discutir se deve continuar ou não a vacuna. As vacunas vão a proteger, pode haver algum cambio na proteção, mas com o que temos hoje, e porque recuerden que Omicron está começando, mas como nosso colega Dr. Alighieri ha subrayado e Dr. Mendes Rico, a variante Delta é a variante predominante, e para a variante Delta, as vacunas que temos atualmente são muito efetivas para reduzir os casos graves e as defunções. Isso não há dúvida. Segundo, Nicarágua ha avançado bastante na vacunação. Recuerden que Nicarágua, há um par de semanas, estava aí por menos de 10% de vacunação, com mais vacunação, com uma informação que agora está chegando mais rápido à OPS. Nicarágua já tem ao menos quase 35% da população com a vacunação completa. Isto é possível graças à COVAX, que está entregando as vacunas a Nicarágua, a alguns países donantes que fizeram donações específicas para Nicarágua. Assim que o desafio é para todos os países têm que seguir com a vacunação para alcançar, proteger os mais vulneráveis e depois proteger a toda a população adulta, que são as pessoas que têm mais risco para desenvolver uma forma grave, conjuntamente com a manutenção das medidas de saúde pública. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a la próxima pregunta en inglés. Tanya Smith Cartwright, from the Tribune in the Bahamas, asks: has Omicron been identified in the Bahamas, and how can health officials prevent it from spreading it there, and how dangerous is it? Dr. Mendes Rico. Thank you very much for that question. First, I would like to mention that the Bahamas has been very active shipping samples for genomic sequencing to either of the reference laboratories from the PAHO genomic surveillance network, and that allows us to follow what variants are actually circulating. So far, the Delta variant is predominating not only in the Bahamas, but also in all of the Caribbean sub-region
and in the Americas. Regarding specifically Omicron, we don't have any evidence of detection or any signal of circulation in the Bahamas. On the other side, until now, we don't have information to think or to infer that this variant is more dangerous. In fact, most of the cases so far have been detected in mild or even asymptomatic cases. Of course, as Dr. Adiyeri already mentioned, we need more evidence regarding clinical facts, and this information is still to be collected during the next weeks. It is important to remember that regardless of the variant, the virus is still the same. The transmission mechanisms are still the same, and therefore all the public health measures already implemented to control the spread, including the appropriate use of masks, especially in closed public places, the social distancing, isolation of cases, and of course, the vaccination are still the most efficient tools to limit the transmission. So maintain them and reinforce it should be the priority. Thank you very much. Thank you, Doctor. Next question, Mariana Soquet, efecto Cucoyo, Venezuela. La pregunta en español, ¿llegarán más vacunas de COVAX a Venezuela este año? ¿Y qué papel tendrá la vacunación de refuerzo ante la llegada de la variante Omicron a la región? Doctor Barbosa. Sim, Mariana, llegarão mais vacunas à Venezuela. A Venezuela já recebeu, por intermédio de COVAX, ao redor de quase 5,9 milhões de doses, e já estamos em negociações com o produtor, com os vuelos, para que cheguem a Venezuela, provavelmente nas primeiras semanas de enero, outros pouco mais de 6 milhões de doses de vacunas. Assim que Venezuela vai receber essas outras 2 entregas no mês de enero, que vão apoiar os esforços de vacunação do país. Segundo, que papel tendrá a vacunação de reforço ante a variante Omicron? Mira, a vacunação de reforço, que você está perguntando, provavelmente é sobre a terceira dose de reforço. O que sabemos hoje, e que é importante hoje, por conta da variante Delta, e provável que também vai ser muito útil para todas as outras variantes, é seguir com a recomendação que já temos da OMS. Para todas as vacunas, as pessoas que têm algum comprometimento de seu sistema imunológico têm que tomar uma terceira dose. Então, pessoas que têm VIH, que tomam algum medicamento que pode comprometer o sistema imunológico para uma enfermidade autoimune ou por outra causa. Ademais, as pessoas que receberam as vacinas produzidas por Sinovac ou por Sinopharm, todos os maiores de 60 anos também necessitam uma terceira dose, porque os estudos han demonstrado de maneira muito evidente que depois de 6 meses, a imunidade empieza a diminuir de maneira muito significativa entre as pessoas maiores. Por isso que essas são as recomendações, são válidas hoje para proteger as pessoas hoje contra a variante Delta e seguro que também vão ser importantes para todos os próximos meses que a pandemia aún vai ter circulação. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Una pregunta de seguimiento sobre la tercera dosis de Lidia López, periodista de la prensa de Nicaragua. Lidia pregunta cuál es el tiempo recomendable para aplicar la tercera dosis y si este periodo varía de acuerdo al tipo de vacuna. Gracias por la pregunta. Sí, varía. Como hablé, la recomendación que hace la OMS, después de escuchar el grupo independiente de expertos em vacunas, que por seu acrônimo em inglês é SAGE, são recomendações em 2 situações, como falei, para todas as pessoas imunocomprometidas, essas pessoas devem receber uma terceira dose de vacuna com um intervalo de 1 a 3 meses entre a segunda e a terceira dose. Para todos os adultos maiores, com mais de 60 anos, que receberam vacuna de Sinopharm ou de Sinovac, podem receber uma terceira dose de qualquer vacuna que esteja disponível, com intervalo de 3 a 6 meses entre a segunda e a terceira dose. Cada país, com esse intervalo, pode ser seu plano, se tem mais acesso à vacuna, se pode diminuir esse prazo, se não tem, pode utilizar hasta
ela é último limite, ou seja, cada país deve adaptar essa recomendação à sua realidade e à disponibilidade de vacunas que tem. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. La próxima pregunta es de Violeta Vilar, de la Web de la Salud en Panamá. Quisiera saber a qué se debe el aumento de casos y defunciones en Panamá. Doctor Alighieri. Sí, gracias por esa pregunta de Panamá. Primero quisiera subrayar que Panamá reporta toda su información por el canal de Reglamento Sanitario Internacional y además proporciona a la OPS con los datos de cobertura. En Panamá lo que observamos es que el número de casos ha presentado un discreto aumento en los últimos días, lo cual no ocurre con el número de muertes. Cuando comparamos este aumento de casos con el mismo periodo del año anterior, quiero decir antes del inicio de la campaña de vacunación, vemos la gran diferencia que existe no solo en casos, sino en muertes, hospitalizaciones en sala general de hospitales y hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. A la fecha de hoy, el país ha logrado una cobertura de vacunación con más de 80% con 2 dosis en la población meta, lo que quiero decir la población de más alto riesgo según la Política Nacional de Vacunación, y de casi 64% en la población total. El impacto de la vacunación en Panamá está muy claro, más que todo en los datos de hospitalización en cuidados intensivos. Sin embargo, todavía existe una brecha, especialmente en población adolescente no vacunada, y se ha trabajado mucho para llegar con más fuerza en las comarcas indígenas. Es importante notar que el país ha flexibilizado algunas de las medidas de salud pública, aunque mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y el distanciamiento físico y las medidas de higiene de mano. La estrategia de rastreo de contactos y trazabilidad se mantiene en Panamá, y el Instituto Gorgas realiza la vigilancia genómica del virus en Panamá, además de apoyar esa misma vigilancia genómica como centro de referencia para América Central. Espero haber respondido a las preguntas de la periodista. Gracias. Gracias, Dr. Alighieri. The next question in English from Terry McCoy, the Washington Post correspondent in Brazil. Terry asks, the city of São Paulo announced last week that more than 100% of its adults have been vaccinated against COVID. It's apparently a city where everyone got the vaccine. He wants to know what that means. It seems to be a test for both how the virus will act in such an environment, but also how the people inside that environment will act following such a high vaccination rate. He is curious to know whether we have heard of any other major metropolis with such a high, extremely high vaccination rate, or if this is the first. Dr. Barbosa? Thank you for this question. We have some countries in our region that have made a tremendous progress. Chile and Uruguay, for instance, they have already more than 80% of their population vaccinated against the COVID. So probably in Santiago, in Montevideo, we have a very similar rates to this one that you present in São Paulo. Brazil has also made a very important progress. I think that this is in Latin America and in Brazil and many other countries in Latin America, there is a very important trust from the population on vaccines and the immunization programs. So these are supporting the efforts that the Ministry of Health, the government have made. Second, but let me tell you that you need to have some concerns about the situation, because one can see, okay, they have vaccinated everybody, so the pandemic is over. No, this is not true. First, because São Paulo used at the beginning the Coronavac vaccine that is produced by Sinovac. And as is, I already said, and it's recommended, that every people that at 60
and older that receive the coronavac needs to get a third dose to be considered as fully vaccinated. Last time that I checked the data, not in São Paulo, but in Brazil, probably 60% of these people had the third dose, so we still have many people that need to get their third shot to be fully vaccinated. Second, that the protection provided by the vaccine is not enough to interrupt the transmission. We need to keep also the public health measures, wearing masks, avoiding crowded, enclosed spaces, because it is well known that people that are vaccinated can transmit the virus. The transmission is reduced, but they are still able to transmit the virus. So for this reason, congratulations to São Paulo, to Brazil, to the countries in Latin America, but we still need the people that had the coronavac vaccine to get the third dose if they are 60 or more, and everybody still needs to keep the public health measure until the community transmission has stopped. And this is not, unfortunately, the case. It's reduced a lot, what's very good, but we still have some level of transmission. And you need to be very cautious, of course, with the new variant of concern, Omicron. So let's keep all the public health measures until we know more about this new variant, until the transmission is really controlled. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. La próxima pregunta, una pregunta de seguimiento también de Alina Dieste, Agence France Presse, AFP. A través de su fondo rotatorio de vacunas, la OPS logró acuerdos para la compra de vacunas AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm. ¿Cuál vacuna de ARN mensajero espera la OPS tener en la cartera, la de Pfizer o la de Moderna, o ambas? ¿Y cuándo podría cerrarse este acuerdo? Doctor Barbosa. Bueno, gracias por la pregunta. Como hablamos cuando esta iniciativa fue lanzada, es una iniciativa para complementar a COVAX. Recuerden que COVAX, la gran mayoría de los países han solicitado alrededor de 20% de su población para vacunarse con vacunas ofertadas por COVAX. E sabemos que 20% não é suficiente. 20% protege solamente aqueles grupos mais vulneráveis, os adultos maiores, as pessoas com enfermedades crônicas, os profissionais de saúde. Então, essa alternativa que já temos os acordos, alguns acordos firmados, já vamos começar a entregar algumas vacinas. Por exemplo, esse acordo vai possibilitar que os migrantes que estão em países como Colômbia, como Equador, possam receber vacuna imediatamente. E estamos para concluir acordos também com um produtor importante de vacinas de ARN mensageiro. Não posso, todavia, informar qual é este produtor nesse momento. Queremos cerrar com os dois, mas com um já está bastante avançado, já estamos em la negociação do preço final para ser um preço acessível a los países da região e também o volume que está disponível. Mas temos já bastante avançado com vacinas para entrega imediata para os países que desejam utilizar esta vacuna em nossa região. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Barbosa. Tenemos una pregunta aquí de Carolina Marins, del periódico Estado de São Paulo, en Brasil. Carolina pregunta, ahora con Omicron mucho se habla acerca de los países pobres con baja vacunación, pero hay algunos en Latinoamérica, tal cual Ecuador, Costa Rica y El Salvador, que no han logrado buenos números de vacunados, aunque sean ricos. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cuál fue la actuación de PAHO y las donaciones de vacunas fueron importantes en estos países? Doctor Barbosa. Não, graças por la pergunta. Mira que quando falamos de países que não são ricos, temos uma gradação muito importante. É muito distinto ser um país de ingresso mediano e ser um país de ingresso baixo. É muito distinto falar de Haiti ou de Costa Rica. O nível de ingresso, a capacidade do governo de comprar vacinas é completamente diferente. O que estamos chamando a atenção, e aí são dados em África, temos um promédio de somente 5% da população que está completamente vacunada. Mesmo em África do Sul, que é um dos países que mais vacuna em África,
solamente ao redor de 24 ou 25% da população está completamente vacunada. Em América Latina, temos, e no Caribe também, mas temos, eu creio que, dois fatores importantes. Primeiro, há uma grande confiança da população em las vacunas. Quando há vacuna disponível, a população vai tomar as vacunas. Segundo, buscamos oferecer aos países várias alternativas. Primeiro, a alternativa de COVAX, que teve uma adesão muito importante dos países nessa região. Segundo, oferecemos essa alternativa de aquisição direta por el fundo rotatório. E terceiro, hicimos uma advocacia muito forte com os donantes, e os donantes como Estados Unidos, como Canadá, como Espanha, como França, como Japão e outros, têm um rol muito importante. Em los últimos 2 meses, foi possível ampliar a chegada de vacuna aos países, principalmente por las donações. As donações hoje chegam ao redor de 30% de todas as vacunas que foram entregues na região por el mecanismo COVAX. Assim que agradecemos a los donantes, pero é necessário mais vacunas para que todos os países cheguem a los 40% até o final do ano e a los 70% de cobertura ao final do primeiro semestre do próximo ano. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta del periodista Gerson Collave, periodista de El Comercio Perú. Gerson tiene 2 preguntas. La primera, el último envío de COVAX a Perú fue en 10 de noviembre. Si habrá algún nuevo envío antes del fin del año. Y la segunda pregunta, si hay algún plan desde la OPS para hacer que los países de la región tengan acceso a los nuevos tratamientos para pacientes con COVID-19 que hoy están disponibles solo en los Estados Unidos y Europa. Doctor Barbosa. Eu vou compartilhar essa pergunta em 2 partes e vou pedir a Silvano ou Jairo que pueda complementar sobre o tema de los tratamentos. Primeiro, de maneira geral, para os tratamentos, temos em la OPF um fundo estratégico de medicamentos, que é um mecanismo de aquisição regional compartida. E, por exemplo, esse mecanismo já adquiriu cerca de 32,5 milhões de testes, entre testes de PCR e testes de antígeno, para os países da região. Também alguns países compraram, por intermédio do fundo estratégico, os medicamentos que se usa para hacer a intubação em las unidades de terapia intensiva, que foram medicamentos que estavam com um desabasto importante em algum momento. Também outros países que podem solicitar outras coisas. Pero, para que se pueda ofertar tratamento, temos que ter a segurança que são tratamentos efetivos contra a Covid. Assim que vou pedir a Jairo, a Silvana, se querem fazer um comentário sobre os tratamentos que sabemos que são efetivos. E para lá sobre Peru, já recebido também mais de 4 milhões de doses de vacinas por intermédio de COVAX, 4,1 milhões de doses, e tem mais 3,8 milhões de doses de vacina Pfizer que já foram aceitadas por el país e que estamos em la negociação com el produtor, el país, los vuelos, para informar ao Ministério de Saúde a fecha e o vuelo que vão chegar essas vacinas a Perú. Tal vez en este momento, como sugerido por el doctor Barbosa, una actualización muy breve sobre tratamientos. De manera regular, y yo creo desde más de 30 veces desde el inicio de esa pandemia, la OPS publica un análisis de evidencia de las opciones terapéuticas. Y este análisis está disponible en la página pública de la OPS. Yo puedo decir que es una revisión de evidencia real time, en tiempo real, disculpen la mala traducción, en tiempo real, y es lo que nos permite consolidar y asesorar los ministerios de salud para establecer los estándares de tratamiento. Por ejemplo, tratamiento con anticoagulante, con dosis adecuadas,
tratamientos incluyendo con dexametasona con pacientes graves bajo oxígeno, el uso del tocilizumab. Son aspectos muy detallados disponibles en la página web de la OPS, y quisiera destacar la necesidad de los gremios médicos como para los ministerios de salud de revisar guías para el nivel de más alta resolución como guías para el nivel de atención primaria que han sido desarrolladas durante el primer año de la pandemia, en 2020. En muchos casos se necesita una revisión porque muchas opciones terapéuticas han sido descartadas desde este momento. Un ejemplo claro es el uso de la cloroquina, que ha sido descartado en todos los documentos de la OPS y de la OMS. Espero haber complementado los comentarios del doctor Barbosa. Gracias, doctora Alguiguere. Tenemos aquí una pregunta de seguimiento de Gisela Salomón sobre las vacunas. ¿Cuándo podrían empezar a fabricar vacunas contra COVID para la región en Argentina y Brasil? ¿Estarán disponibles para el año próximo? Perdón. ¿Cuántas? ¿Y alguna actualización sobre esta iniciativa? Doctor Barbosa. Então, graças por las preguntas. Mira, eu sei que há muito interesse nesse tema e é um tema estratégico para a região. Nossa diretora subrayou muito a vulnerabilidade da região e ha liderado este processo. A escolha de las vacunas de RNA, ARN mensageiro, é exatamente porque são vacunas que podem ser utilizadas para outras enfermidades no futuro. Estamos falando de um projeto de largo prazo, não é para o próximo mês ou para o próximo ano. É um projeto que foi selecionado em Brasil, por exemplo, de Fiocruz. Não é uma transferência de tecnologia, é uma vacuna que foi desenvolvida em Fiocruz, ou seja, que parte do princípio e tem que tomar seus ensaios clínicos para poder depois ser autorizada o uso em humanos. O consórcio de Argentina está fazendo uma inversão muito importante para ampliar sua capacidade de produção e buscando um sócio para compartilhar a tecnologia. Então, isto é uma iniciativa estratégica para garantizar que em uma próxima pandemia a região tenha a capacidade de produzir para que se utilize para outras enfermidades importantes da região. É um projeto de largo prazo, estratégico, e que se está tomando todas as medidas para que seja factível e sostenível no tempo. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Llegamos casi al final de nuestra sesión de hoy. Tenemos una pregunta final en inglés. Nicola Keane from BBC World is asking on the variant Omicron, how advanced is the variant Omicron in South America, and what are the risks the region faces from this new variant? Dr. Tien, please. Thank you for this question. And I know today that you've asked other questions on the Omicron variant. Of course, Omicron is one of the 5 variants of concerns that have been identified in the Americas. The Delta variant continues to be the predominant variant in our region. But let's be clear that all variants can cause serious illness or death. It will take some time yet to understand the severity and transmissibility of the Omicron, but we recommend that member states continue their efforts to increase vaccination coverage for COVID-19. As you have heard over and over again in these briefings, but also today, we also strongly suggest that countries improve adherence to public health measures for reducing the SARS-CoV-2 virus transmission, and especially now at this holiday time. We know that people may be tempted to congregate in large parties, to celebrate with extended family, to go to bars for drinks with friends, and other things that we normally do on holidays. But
please let's remember that we are not out of the woods yet. We have a dangerous virus that is circulating in our countries, and we do have to protect ourselves from getting infected. And it is, as we've said over and over again, it is still critical to abide by protective measures, including mask wearing, physical distancing, ventilation, the avoidance of closed spaces, and hand hygiene. We see that from survey data that as vaccination coverage increases, that the observance of masking and social distancing decreases. And we have seen how the relaxation of these public health measures in the past have led to renewed waves of infection. And we really don't want this to happen again. So let me implore, celebrate your holidays safely. Keep wearing your masks, open windows to circulate air, and keep a safe distance of 1 meter or more from others. Wash your hands frequently and get vaccinated when it's your turn. Please let us all stay safe during this holiday season, and let us continue to do what we know works. So thank you again for joining us, and we will see you next week. Thank you very much, Dr. Tien, for the final words. Colegas, llegamos ahora al final de nuestra sesión de hoy. Recuerden que pueden encontrar más información sobre COVID-19, las cifras en nuestra página web y claro, también enviar preguntas de seguimiento a nosotros en la oficina de prensa mediateam@paho.org. Y muchas gracias por conectarse, por enviar las preguntas y nos vemos la próxima semana.